Assalamu alaikum, my dear audience, my dear students. I am going to describe the anatomy of our respiratory system. We all know that there are 11 organ systems in our body, and among them respiratory system is one. And today our concerned topic is a respiratory system, and we are going to discuss it. Each couple of seconds we are inhaling oxygen and we are exhaling carbon dioxide, and for our cellular respiration each of our cell needs oxygen to generate energy. That's why our respiratory system comes in concern. Respiratory system, the main function of it is to provide oxygen to the cell, to the body, and removing carbon dioxide from our body. That means exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, between body and atmosphere. Let us discuss the anatomy of respiratory tract. Gaseous exchange. It occurs in the respiratory zone. What is respiratory zone? We will know later on. And the rest of the respiratory tract, that means from nose, nasal cavity, pharynx, and then larynx, trachea, primary and secondary, tertiary bronchi, bronchioles, they are actually concerned with conduction of air, and collectively they are called conducting zone of respiratory tract. Let's see the journey of inhaled air within our respiratory tract. At first, oxygen enters into our respiratory tract through the nostrils. And then comes vestibule. Vestibule contains nasal hairs and acts as a filter for dust particles. And then air enters into the nasal cavity. Nasal cavity contains 3 mucosa-covered bony projections named the nasal turbinate or the concha, and they are separated by nasal meatus. They actually increase the surface of contact between the inhaled air and the nasal mucosa. এই সারফেস অফ কন্ট্যাক্ট যখন বেড়ে যায়, এই নেজাল ক্যাভিটিটা আসলে লাইনড হচ্ছে সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম, যেখানে গবলেট সেল আছে। ইউ অলরেডি নো দ্যাট। অ্যান্ড এই গবলেট সেলগুলো মিউকাস সিক্রেট করে, আর এই মিউকাস সিক্রেট অ্যান্ড সারাউন্ডিং যে প্যারানেজাল এয়ার সাইনাসগুলো আছে সেগুলোও টেক পার্ট করে। এবং আলটিমেটলি কি হয়, এই যে এয়ারটা, ইনহেলড এয়ারটা, এটার ওয়ার্মিং হয়, এটার ময়েশ্চারিং হয় অ্যান্ড অলসো ক্লিনজিং হয়। ক্লিনজিংটা কিভাবে হয়? এই যে মিউকাস সিক্রেশনটা আছে, এখানে এসে ডাস্ট পার্টিকেলগুলো অ্যাডহিয়ার্ড হয়ে যায়, কারণ মিউকাসটা স্টিকি সাবস্ট্যান্স, এবং অ্যাডহিয়ার্ড হয়ে যায়। এটা যেহেতু সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম, এটার একটা বিটিং হয়, কন্টিনিউয়াস বিটিং হয়। অ্যান্ড দিস কন্টিনিউয়াস বিটিং এই ইনহেলড এয়ারে যে ডাস্ট পার্টিকেলগুলো আছে, যেগুলো অলরেডি ট্র্যাপড হয়ে গেছে মিউকাস দিয়ে, সেগুলোকে থ্রোটের দিকে বিট করতে থাকে, মুভ করায়, এবং তখন ওই থ্রোটে যখন চলে যায় তখন সেটা আমরা সোয়ালো করে ফেলি। হ্যাঁ, সো এভাবে হচ্ছে এয়ারের ক্লিনজিংটা হয়। তাহলে এই হচ্ছে নেজাল ক্যাভিটি ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে নেজাল ক্যাভিটি দ্যাট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য ওরাল ক্যাভিটি বাই দ্য হার্ড প্যালেট, বোনি হার্ড প্যালেট অ্যান্ড দ্য মাস্কিউলার সফট প্যালেট। সো দেন from the nasal cavity, air enters into the pharynx that has actually 3 parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Actually, a pharynx, it's a common pathway for air and food bolus, including hard food particles and the liquids. So there's a protective partition between the food passage and the air passage, and we all know that, and we are seeing it in our animated video. From nasal cavity to the pharynx, there is actually a 90-degree bending. যখন nasal cavity থেকে pharynx এ এয়ারটা এন্টার করছে, তখন এই 90-degree bending এর যে posterior ওয়ালটা আছে, সেখানে কিন্তু একটা ট্র্যাপিং এর একটা ম্যানেজমেন্ট আছে। ডাস্ট পার্টিকেল ট্র্যাপিং হয় সেই 90-degree bending এ। অ্যান্ড pharynx এর চারপাশে অনেক টনসিল আছে, সেই টনসিলগুলো আসলে প্রোটেকশনে টেক পার্ট করে। নাও we have the larynx.
Larynx is a cartilaginous structure, and from the pharynx air enters into the larynx, and among the cartilage, laryngeal cartilages, epiglottis is an important cartilage, because during the air passage epiglottis remains open, and during the food passage this epiglottis covers up the laryngeal inlet, and that actually prevents entry of any of the food particles within the air passage that can be a deadly condition in some cases. So actually food bolus must be prevented to enter into the air passage, and epiglottis does this. Larynx is also responsible for our voice production. There is presence of vocal cord and vocal fold, so that vocal fold is remain closed. ভোকাল ফোর্ডটা কিন্তু ক্লোজ থাকে যখন এয়ার প্যাসেজ হয়। এখন এয়ার প্যাসেজ হওয়ার সময় তাহলে ল্যারিংস থেকে চলে আসে ট্রাকিয়াতে, দ্য উইন্ড পাইপ। উই অল নো দ্যাট ট্রাকিয়া ইজ মেড আপ অফ 16 cartilaginous C-shaped cartilaginous rings, and these C-shaped rings are deficient posteriorly. There the trachealis muscle is present, so air is passed away from the trachea to the right and left principal bronchi, because the trachea immediately subdivides into right and left principal bronchi for both lungs, and then in the right lung the principal bronchi will subdivide into 3 lobar bronchi or secondary bronchi, and in the left lung there will be 2 lobar bronchi or secondary bronchi, and this secondary bronchi will in turn divides into tertiary bronchi or segmental bronchi, and they are 10 in number on each lung, and further subdivision actually continues, giving rise to the bronchial tree up to bronchioles, and ultimately microscopic saccular sacs that are known as alveoli. Airway contains smooth muscles, and as the diameter of the tube decreases, the amount of smooth muscle increases, the epithelium gets thinner, and the amount of cartilage decreases. Larynx, trachea, and bronchial tree, they contain ciliated mucous membrane with goblet cells to produce mucus, and similarly, as I have told before, mucus যে স্টিকি সাবস্ট্যান্সটা এই মিউকাসে হচ্ছে ডাস্ট পার্টিকেলের ট্র্যাপিং হয়, অ্যান্ড এখানে যে সিলিয়াগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপওয়ার্ড বিটিং হয়। এই যে পুরো প্যাসেজটা কন্ডাক্টিং জোনটা, এটার এই পোর্শনটা হচ্ছে মিউকোসিলিয়ারি এসকেলেটর হিসেবে কাজ করে। তার মানে এখানে যত মিউকাস মেমব্রেনে ডাস্ট পার্টিকেল ট্র্যাপড হবে সেগুলো আসলে উপরের দিকে বিট করতে করতে আবার ঠোঁট পর্যন্ত আসবে, ঠোঁট পর্যন্ত আসলে আমরা সেটাকে সোয়ালো করে ফেলি। সো মিউকোসিলিয়ারি এসকেলেটর হিসেবে কাজ করে এরা। Now comes the terminal bronchiole. Terminal bronchiole act as a boundary between the conducting zone and respiratory zone, and respiratory zone actually it starts from the respiratory bronchiole, and from the respiratory bronchiole air enters into the alveoli. I have told you before that these are microscopic saccular air sacs, and alveoli are collected in the alveolar sac, and most of the alveoli এটার বাইরে কিন্তু সুন্দর একটা ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে। এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক যেটা, সেই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্কের যে এন্ডোথেলিয়াল সেল আছে এবং আমাদের যে অ্যালভিওলাই হচ্ছে থিন একটা লাইনিং এপিথেলিয়াম আছে যেটা হচ্ছে টাইপ 1 সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এদের মধ্যে একটা ব্লাড এয়ার ব্যারিয়ার তৈরি হয় যেটাকে আমরা রেসপিরেটরি মেমব্রেন বলি, এবং এখানেই আসলে মূলত গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হয়। এবং এই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা কেন হয়? বাই দ্য প্রসেস অফ ডিফিউশন। উই অল নো দ্যাট alveoli, the air in the alveoli, it is rich in oxygen. So here the oxygen concentration is more, but within the blood, due to cellular respiration, that blood is rich in carbon dioxide. So their carbon dioxide concentration is more. So if we think of the oxygen from higher to lower concentration, it diffuses. And if you think of the carbon dioxide is in higher concentration in the blood. So here from blood to the alveoli, the diffusion occurs.
and ultimately the gaseous exchange occurs in the respiratory membrane. And the alveoli also contains some amount of type 2 cuboidal cell that actually secretes surfactant, and this surfactant is responsible for lowering surface tension, and it prevents the alveoli to collapse after each expiration. And also if some dust particle, কিছু dust particle যদি আগের যে প্রিভেনশনের যে ওয়েগুলো ছিল সেই প্যাসেজগুলোকে কোনোভাবে এসকেপ করে এই পর্যন্ত অ্যালভিওলাই পর্যন্ত চলে আসে, তাহলে সেগুলোকে আবার এনগালফ করার জন্য ফ্যাগোসাইটোসিস করার জন্য কিছু অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ থাকে যেগুলোকে আমরা ডাস্ট সেল বলে থাকি। সো আলটিমেটলি এভাবে আমরা প্রোটেকশনটা পাই এবং এভাবে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হয় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে। এখন আমরা যদি একটু লাংসে চলে আসি, লাংসের যে মেইন টিস্যুটা যে স্ট্রোমা ফর্ম করে দ্যাট ইজ দ্য ইলাস্টিক টিস্যু, অ্যান্ড লাংসের বাইরের দিকে যে কাভারিংটা আছে সেটাকে প্লুরা বলে, আমরা সবাই সেটা জানি। প্লুরার দুটো লেয়ার আছে, একটা ভিসেরাল লেয়ার আর একটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার, এবং এই দুটো লেয়ারের মাঝখানে যে স্পেসটা আছে সেটা হচ্ছে প্লুরাল স্পেস, এবং এখানে একটা অল টাইম একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েটেড হয় যেটাকে আমরা ইন্ট্রাপ্লুরাল প্রেশার বলি, এবং ইন্ট্রাপ্লুরাল প্রেশারটা যেহেতু নেগেটিভ থাকে সো আমাদের লাংসটা অলওয়েজ এয়ারকে ইনহেল করার জন্য ওপেন থাকে, অ্যান্ড উইদিন দ্য লাং ক্যাভিটি এখানেও আরেক ধরনের প্রেশার ক্রিয়েটেড হয় যেটাকে হচ্ছে ইন্ট্রাপালমোনারি প্রেশার বলা হয়। ওকে, সো এই দুটো প্রেশার হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর আওয়ার রেসপিরেশন, ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন। অ্যান্ড আমি একটু ইন শর্ট বলছি যে আমাদের যে ইন্সপিরেটরি মাসেলগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু রেসপন্সিবল আমাদের টোটাল ভেন্টিলেশন প্রসিডিউরের জন্য। ইন্সপিরেটরি মাসেলস বেসিক্যালি দি ডায়াফ্রাম অ্যান্ড দ্য ইন্টারকোস্টাল মাসেলস, সেগুলো যখন কন্ট্রাক্ট করে তখন আমাদের ইন্সপিরেশনটা হয়, এবং অপোজিটলি সেগুলো যখন রিল্যাক্স করে তখন আমরা এয়ারকে এক্সেল করি। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড অ্যাবাউট দ্য রেসপিরেটরি ট্রাক্ট অ্যানাটমি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।